already on your win. Could you tell us how you feel? I'm obviously over the moon. It hasn't been a great year for me. It hasn't been a great 3 or 4 or 5 years for me. So I am very, very excited. 너무나 기쁩니다. 사실 올해뿐만 아니라 한 3, 5년 동안 계속 경기가 부진했었거든요. 그렇기 때문에 오늘 너무나 기쁩니다. 저 우승 축하드리고요. 7년 만에 우승인데요. 그 오늘 경기 중에서 우승의 어떤 모멘텀이 어떤 홀이었는지, 그리고 또 그 홀에서 확실히 또 어떤 홀에서도 우승을 확신했는지 설명해 주십시오. Congratulations, JB. This is your win in 7 years, so this is great and very big for you. I wanted to know which hole was when you felt the momentum of you winning. You could see it accelerating. I didn't, like I told you guys on the 7th hole at par 3. My first proper iron shot of the day, and I could feel the momentum was on my side. Whether I was going to win, it was, in Lord's plan, yes or no. But as for me and the golf swing and the emotions on the course, it changed on the 7th. 네, 아까 전에 말씀드렸다시피 파3의 7번 홀에서 아이언이 이제 제대로 풀리면서 경기 흐름이 또 바뀌었던 것 같습니다. 하지만 전체적으로 봤을 때는 주님이 이끄시는 대로 스윙과 그리고 코스의 모션들이 함께 또 바뀌었던 것이 기억이 납니다. 우승 축하드리고요. 이번 우승으로 아시안 투어 외에 코리안 투어하고 저펜 투어 시드가 생겼는데요. 앞으로 활동 무대 그 시드를 어떻게 활용하실 건지 말씀해 주십시오. So congratulations. Through this win, you will be able to be exempt for the Asian Tour, the KPGA, and the JGTO. So I wanted to know how you're going to use that exemption card. The last time I was in a fortunate position like this, I won a co-sanction with Europe. I had an Asian card, a European tour card, and a South African tour card. So, I'm familiar with traveling. Obviously, this is what we do for a living, so you'll probably go where the money is, and then obviously where you play well. I've been a big fan in Japan, to play in Japan, but you can't really get into the tour if you haven't gone to Q school. So I'll literally just take it one day at a time and see, where I get in, where I play well, and then try and make money. So 몇 년 전 같은 경우에도 아시안 투어, 유러피안 투어 그리고 아프리칸 투어에 대한 그런 시드권이 있었기 때문에 원정에 대해서는 익숙합니다. 그리고 사실 이렇게 세계를 돌아다니면서 돈을 버는 것이, 경기를 임하는 것이 결국에 프로의 인생이라고 생각합니다. 일본 또한 매우 좋아하는데요. 사실 일본 JGTO 같은 경우에는 Q스쿨을 통과하지 않고서는 참가하는 것이 어렵기 때문에 경기 때마다 제가 어느 정도 좋은 성적을 내는지를 지켜보면서 상금을 많이 타고 싶습니다. 네, 부상이 있었던 걸로 알고 있는데 부상이 어떤 부상이었고 어떻게 극복해냈는지 알고 싶어요. 또 하나는 유러피안 투어나 PGA 투어로 가는 꿈을 아직도 꾸고 있는지. I have 2 questions for you. First of all, I heard that you had an injury, so could you elaborate a bit more on it and how you overcame it? And second of all, do you still want to run in the European Tour or the PGA Tour? I didn't have an injury. I probably had a mental injury more than anything else. The thing is, I changed my golf swing about 4 or 5 years ago, and I feel like I literally just found a way to do it again about 2 weeks ago. So when I mentioned in the interview that I'm coming back, that's what I'm coming back from. And then obviously all of us, every golfer in the world probably wants to play on the PGA Tour.
but you have to take it one step at a time. You have to see which doors opens and which stay shut. 제가 부상을 당한 적은 없습니다. 신체적으로 봤을 때는 보다시피 굉장히 건강하고요. 제가 4, 5년 전에 이제 스윙이 좀 바뀌면서 계속 부진했었는데 2주 전에 정말 럭키하게도 막 감을 다시 되찾았습니다. 그래서 인터뷰에서 그렇게 얘기를 한 것이 약간 오해가 있었던 것 같습니다. PGA 투어 같은 경우에도 제가 앞으로도 꿈꾸고 있는데 어떠한 문들이 열릴지 기대됩니다. Hi, congratulations on your first Korean tour win. I have two questions for you. So you had a bogey-free round today. What do you think worked today? And my second question is, in your last two tournaments here in Korea, you weren't very successful. So I'm wondering what changed or improved over the season. 네, 일단 축하드립니다. 두 질문인데요. 오늘 경기 같은 경우는 보기 프리로 진행을 하셨다는 점이 굉장히 재밌었고요. 한국 경기 같은 경우에는 계속 부진한 성적을 나타냈었는데 이번 경기에 무엇이 바뀌었는지 궁금합니다. I would say what went right was probably my putting. I obviously didn't need it as well as I would have wanted to, but my chipping and my putting saved me multiple times, and that's why I didn't make bogeys. Yeah, that's what I would say. And what was the second question again? So on your last two tournaments, To be fair, Korea is a tough place to play golf for anyone. You know, you guys warm up on mats. They don't allow us to practice till Wednesdays, which is a big thing if you're a professional golfer. I mean, you know, everywhere around the world, most people are traveling on Sundays to try and play 3 practice rounds and be prepared as much as you can. And in Korea, it's not that way. So it's genuinely a tough place to play golf in as a professional golfer. But what changed is probably my golf swing. I mean, I'm feeling a lot more confident, and the way I'm hitting the ball, I can control it a lot better. And you can't not be on form when you come to Korea, especially because you only have 1 day to practice. 네, 일단은 퍼팅이 잘 풀렸기 때문에 여러 번 저를 살렸던 것 같고요. 그래서 보기 프리로 오늘 경기가 나왔던 것 같습니다. 두 번째 질문에 대해서 일단은 한국에서 2번의 경기에는 사실 좋지 않은 성적을 냈던 이유 같은 경우에는 다른 나라 같은 경우에는 일요일 날 선수들이 도착하면 그래도 프랙티스 라운드를 3번 정도는 할 수 있기 때문에 충분한 연습이 가능한데요. 한국 같은 경우에는 하루 정도밖에 주어지지 않기 때문에 누구든 사실은 어려움을 겪는다 생각합니다. 그리고 이번에 스윙이 또 크게 바뀌면서 볼 컨트롤과 스윙이 함께 좀 자신감을 입었던 것이 크나큰 요인인 것 같습니다. 한국 대회에 자주 출전한 걸로 알고 있는데 그 언제부터 출전했는지와 그 이유를 알고 싶습니다. So I heard that you have participated in the KPGA several times. So I wanted to know from when have you participated in the KPGA and why? Obviously, it's part of the Asian tour. I've been on the Asian tour, I think, 12 years or 11. It's been such a long time, I don't know. And the reason is because it's a big event, and it's big events every time when you come to Korea. It's the next event to play also, and it's just because it's a co-sanction of the Asian tour. 네, 일단은 제가 KPGA하고 아시안 투어에 이제 공동 주간 경기들을 뛰러 왔었던 거고요. 제가 아시안 투어를 뛴 지 12년이나 벌써 되었군요. 저도 꽤 오래 뛴 것 같습니다. 한국에서 일단은 열리는 경기들은 대부분 큰 경기들이기 때문에 욕심이 날 수밖에 없습니다. 한국에서 열리는 아시안 투어도 많이 뛰었었는데 특히 신한동해오픈에서의 역대 성적이 좋은 것 같아요. 3년 전에는 이 대회에서 9등을 했었고 작년에는 공동 24위를 했는데 올해 또 한국 오픈 보면 71등을 해서 좀 저조했거든요. 이 대회만에서 특별히 잘할 수 있는 어떤 계기 혹은 어떤 요인이 있다면 어떤 걸까요?
So not only are there co-sanctioned tournaments with KPGA and Asian Tour in Korea, I do also see that you have particularly performed well at the 신한동해오pen. So 3 years ago you were 9th, last year you were 25th, and this year, of course, congratulations. And so I wanted to know why you particularly performed well here. It's Jack Nicklaus designed golf course. It's the same as my home course, so when the first time I came here, it literally almost looks identical. It's the same lines, it's the same kind of grass, everything is exactly the same, and it almost feels like home away from home. So, you know, I've heard someone say horses for courses, and that's the truth, because if you genuinely play well at the same courses all year long, you know, that's why guys get to pick where they want to play, because they know which kind of courses suit them, and this is one of them. 아무래도 잭 니클라우스 디자인된 그런 코스이기 때문에 잘 일단은 경기가 나왔던 것 같습니다. 제가 또 연습을 자주 하는 고향에 있는 코스도 잭 니클라우스의 이제 그 경기장이기도 하고요. 그리고 라인도 비슷하고 잔디도 거의 비슷합니다. 그래서 어느 선수도 마찬가지라고 생각을 합니다만 연중 내내 자신이 어떤 코스에서 좀 성적이 좋았다면 일부러 선택해서 가지 않습니까? I have two other questions for you. First of all, were you aware that your name was on top of the leaderboard while you were playing, and to what extent did that affect your play towards the end? My second question is, what are your plans for the rest of the season? 리더보드를 사실 봤을 때 일단은 3라운드, 4라운드 때는 순위가 더 올라갔다는 사실을 혹시 인지를 하시면서 경기에 임하셨는지, 그리고 올해 이제 후반의 계획은 어떠신지? Initially I wasn't aware, and then about on 11 or 12 I saw a leaderboard there and I knew where I was. So it does affect you in a way, you know. A lot of guys like it, a lot of guys don't like it. I like to see, you know, what's going on around me. It's not that it's going to affect the outcome, but I like to see what's going on around me. Your plan for the next season? Thanks. I keep forgetting a second question. At the moment, I don't know. I'll try and play as many big events as I can, or that I can get into. Seeing that the Asian Tour have lost CIMB, which is now in Japan, I'll probably try and focus on that to try and get into that event. I don't know what the criteria is to actually get into that, but if I can, I'm going to try and do that. 네, 처음에는 알고 치지는 않았습니다만 그래도 한 11번하고 12번 홀 같은 경우에는 순위를 알게 되었습니다. 어떤 선수들 같은 경우에는 순위를 보지 않는 것을 선호하긴 하는데요. 저는 사실 경기 결과에 그다음 영향을 미치진 않기 때문에 일단은 파악하는 것을 좋아하는 편입니다. 그리고 두 번째 질문에 대한 그 후반 계획 같은 경우에는 잘 모르겠습니다. 큰 경기를 최대한 많이 뛰는 것이 일단 목표인 것 같고요. 아시안 투어에서 주관을 하고 있는 CNB 일본에서의 그 오픈컵 같은 경우에는 일단은 제가 눈여겨 보고 있는데요. 출전 자격에 대해서 일단 알아보고 그 다음에 뛰어보고 싶습니다. 아시안 투어 선수들이 굉장히 다양한 지역에서 경기를 하기 때문에 좀 적응력이 강한 것 같은데 본인은 어떻게 생각하는지 하고요. 또 하나는 신체 사이즈를 비교해서 보면 세계에서 가장 멀리 치는 선수라고 볼 수도 있을 것 같은데 그 비결은 뭔지 알려주시죠. So I do believe that the athletes from Asian Tour, they tour around different kind of countries, and therefore they are very adaptive to different weather conditions and ground conditions. Do you agree with my statement? And my second question is, for your rather slender physique, I do think that you have very long range, and so I wanted to know what's your secret about that?
It's a secret. So I obviously can't say what's my secret. Having played in Europe, you also, you have to learn to adapt, especially when it's cold, when it's wet and different kind of grass. But on Asia, it's a lot different than Korea, where the greens are bent grass mostly. And Asia, it's a lot more grain. So you have to adapt if you want to be good at golf or actually at anything. You have to be able to adapt. 일단은 왜 제가 레인지가 멀리 나오는지에 대해서는 잘 모르겠는데요. 유럽 같은 경우에는 제가 출전을 할 때 뭐 춥거나 비 오거나 아니면 여러 가지 잔디의 종류에 따라서 일단 적응을 하는 것이 굉장히 중요합니다. 아시아 국가와 이제 한국 같은 경우에는 잔디의 종류가 좀 다르긴 한데요. 아시아 같은 경우에는 잔디가 좀 길고 굉장히 러프합니다. 그래서 일단은 살아남으려면 적응을 할 수밖에 없습니다. 세계 투어 공동 주관 대회 매력을 하나 여쭙고 싶고, 이 대회 같은 경우에는 다음 해 갤러리 플라자에 자기가 제일 좋아하는 음식을 런치 메뉴로 이렇게 내놓게 돼 있는데, 남아공 음식 중에 어떤 걸 좀 추천하고 싶습니다. So if you had known about the tradition at 신한동해오픈, you get to choose the lunch for next year, the Champions Lunch. So would you have any good food from home that you would like to recommend? I actually haven't heard about that, but I would love to have South African meat. Proper, it's called a barbecue, actually a braai. But all of us South Africans, we love meat. So I'll definitely have something meaty for you guys. 네, 일단은 이런 전통이 있는 줄 몰랐는데요. 아프리카에서는 굉장히 고기를 좋아합니다. 그래서 브라이라는 BBQ 정도로 생각하면 될 것 같습니다. この優勝で日本ツアー出れる資格得られると思いますが、今後出る予定、抱負教えてください。 네, 이번 신한동해 오픈에서 우승을 했기 때문에 일본 투어에 참가할 수 있는 시드권을 획득하신 걸로 알고 있는데, 앞으로 일본 투어에 참가를 하실 예정인 건지, 만약에 참가를 하신다면 어떠한 포부를 가지고 참가를 하실 건지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. So congratulations on winning the 신한동해오pen, and through this win, you get an exemption to enter the JGTO tournaments. What are your plans and goals for the JGTO tournament? Obviously, like I said, I think I get 10 spots into that bigger event. You just like to try and finish as high as you can on the money list. And then also what I said, see which doors open. The possibilities are endless. I think I'll try and play as many Japanese tournaments as I can, just simply to get a world ranking up and try and get it as good as I can. 아까 전에도 말씀을 드렸듯이 일단 최대한 많은 큰 경기들을 뛰어서 일단은 상금 랭킹을 올리는 것이 저의 단기적인 목표입니다. 그리고 그 후에는 어떤 기회들이 열릴지는 좀 지켜봐야 될 것 같습니다. 최대한 많은 경기를 뛰고 랭킹을 올리는 것이 제 목표입니다. 혹시 추가 질문 있으십니까? 네, 없으시면 이만 인터뷰 마치겠습니다. Thank you very much.